entrance physics class, medical and engineering. And this is class number ME-13, grouping of cells. Grouping of cells from Unit 2 current electricity of ISC, HSC and CBSE physics. Class 12, grouping of cells, entrance physics, medical and engineering. And here is the first question. You see the first question. What will be the grouping of cells when the current in the circuit is Ne by R plus NR? What will be the grouping of cells when the current in the circuit is Ne by N plus R plus NR? Question mark. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, രണ്ട് തരം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് സെൽസിൻ്റെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്, രണ്ടാമത് പാരലൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ്, പിന്നെ SP ഗ്രൂപ്പിംഗ്, സീരീസ് പാരലൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. നിങ്ങൾ സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വായിച്ച് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ EMF സ്മോൾ ഇ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് N സീരീസിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിലാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ I is equal to Ne by R plus NR എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഏതിൻ്റെതാണെന്നാണ്. This equation corresponds to what sort of grouping: parallel grouping, series grouping, mixed grouping, when there is no grouping. അപ്പോൾ ആൻസർ വ്യക്തമാണ്. ആൻസർ B ആണ്, series grouping. When n identical cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected to the external resistance R in series, it is called series grouping. In series grouping, effective EMF, the resultant EMF is equal to Ne, and effective internal resistance R equivalent is NR. Therefore, the current in the circuit I is equal to Ne by R plus NR. അപ്പോൾ സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ കാണുന്നതാണ്, Ne by R plus NR. നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ EMF, R എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്, സ്മോൾ ആർ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് വെൻ വൺ സെൽ ഈസ് റോങ്ലി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്? അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് തെറ്റായി പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും? ദ ടോട്ടൽ EMF റെഡ്യൂസസ് ബൈ ഇ, ടോട്ടൽ EMF ഇൻക്രീസ് ബൈ ഇ, total EMF increases by 2E, total EMF decreases by 2E. The answer is D. Answer is D. Explanation. When one cell is wrongly connected in series of n identical cells, each of EMF E, it will reduce the total EMF by 2E. So the effective EMF is calculated as E effective. Effective EMF is Ne minus 2E. That is, the EMF is reduced. This will happen mainly in mixed grouping. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 സെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 1.5 വോൾട്ടുള്ള 3 സെല്ല് സീരീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് 4.5 വോൾട്ടാണ്. ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സെല്ല് മാത്രമല്ല ക്യാൻസൽ ആകുന്നത്, ആ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെയും 2 EMF ക്യാൻസൽ ആകും. ബാക്കി ഒരു സെല്ലിൻ്റെ EMF വരുള്ളൂ. അതായത് 3 സെല്ല് സീരീസിലാണെങ്കിൽ 1.5 വോൾട്ടുള്ള 3 സെല്ല് സീരീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4.5 എന്ന് കിട്ടും. ഒരു സെല്ല് മറിച്ചാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് വാല്യൂ 1.5 ആയിട്ട് മാറും. കാരണം ഒരു 1.5ഉം മറ്റേ 1.5ഉം കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെല്ല് തിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് തിരിച്ചാൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് 2E, 2 സ്മോൾ EMF ആണ് കുറയുന്നത്. സോ ലുക്ക് ഹിയർ, when one cell is wrongly connected in series, that is reversed. Series of n identical cells, each of EMF E, it will reduce the total EMF by 2E. 2E കണ്ട് കുറയും. അത് സീരീസ് ഗ്രൂപ്പിലും മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Number 3, calculate the number of dried cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 1 volt, that is joined in series with a resistance of 30 ohms, so that an EMF of 8 ampere
passes through it. Calculate the number of dices. എത്ര ഡ്രൈസിലുണ്ടെന്ന് പറയണം. Each of EMF 2V and internal resistance 1 ohm ആണ് ഇവിടെ. internal resistance 1 ohm. ഓരോന്നിൻ്റെ EMF 2V ആണ്, internal resistance 1 ohm ആണ്. That are joined in series with the resistance of 30 ohm. 30 ohm ആണ് external resistance. So that a current of 0.8 ampere pass through it. കറണ്ട് എന്തിനാ 0.8 ആംപിയർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, n കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് ഗിവൺ ആർ 20, 10, 30, 40. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു n സെൽസ് ഉണ്ട്. അവ സീരീസിൽ പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ EMF 2 വോൾട്ടാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 1 ohm, external 30 ohm. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. We have to find number of cells in this series combination, and you know, for series combination the formula is you see here, I is equal to Ne by Nr plus capital R, or R plus Nr. So when we put those values, current is I is equal to Ne by R plus Nr. So we put R capital R plus Nr, N small r. So put all the values in the equation. 0.8 is equal to N into 2. EMF of 2 cells, that is 2. By capital R is 30. NR, N into small r, N into 1. That you cross multiply, we get 0.8 N plus 24 is 2N. 1.2 N is 24. N is 24 by 1.2, which is equal to 20. Therefore, the total number of dry cells required is equal to 20. Next question, in parallel grouping of cells we obtain more current. Is it true or false? We have to say true or false. Parallel grouping il നമുക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുള്ളൂ. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ അത് ശരിയാണ്. പാരലൽ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടും. എന്താ കാരണം? എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Yes, in parallel grouping of cells, we obtain more current. In parallel combination, the voltage remains the same and the resistance offered is minimum. Parallel grouping നമുക്ക് ഒരു റോയുടെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. As more cells are added parallel to each other, then the resistance will keep reducing. As a result, more current can be obtained. Parallel സർക്യൂട്ടിലാണ്, പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമുക്ക് മോർ കറണ്ട് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. There are 4 resistors each having the same resistance of 4 ohm. These are first connected in series with a cell of internal resistance 2 ohm. Then they are connected in parallel to the same cell. Find the ratio of the respective current in the 2 cases. ഇവിടെ 4 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ohm ആണ്. അവയെല്ലാം സീരീസിലെടുത്തിട്ട് 2 വോൾട്ട് സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവ അഴിച്ചിട്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട്. ദെൻ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സെല്ലുമായിട്ട്. ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കറണ്ട് ഇൻ ദ 2 കേസസ്. ദി ആൻസർ ഈസ് 1:8, 1:7, 1:6, 6:1. So look here. Answer explanation. When these resistors are in series, the effective resistance is 16 ohm. 4 resistors, 4 plus 4 plus 4 plus 4, 16 ohms. The external resistance is 2 ohm. So the total resistance is 16 plus 2 in series. So the current I1 in series, we can put the current as I1. I1 is equal to ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളു, E by capital R plus small r. Only one cell, that is E by 18. That is the series connection current. When the resistors are in parallel, the effective resistance is 1 by R effective. R parallel is 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. That is 1. R parallel is 1. Effective resistance ഈ 4 ohmൻ്റെ 4 പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ 4 ഒന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 ohm.
Now current through circuit I2 E by R plus R. External is external internal is 2 ohm. Therefore, E by 1 plus 2, that is E by 3. That is I2 current. Therefore, I1 by 2 is equal to E by 18 by E by 3. That is 3 by 18, 1 by 6. 1 by 6. That is 1 is to 6. 1 is to 6 is the answer. Here the choices are is to 1 is to 8, 1 is to 7, 1 is to 6, 6 is to 1. The answer is 1 is to 6. Ratio ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Next question is 36 cells, each of EMF 4 volt, are connected in series and kept in a box. The combination shows an EMF of 88 volt on the outside. Calculate the number of cells reversed. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്, 36 സെൽസ്. അവ എല്ലാ സീരീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ 36x4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 72 144 വോൾട്ട് കിട്ടണം. അത് കിട്ടത്തില്ല. ഏതാനും സെല്ല് മറിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും, റിവേഴ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, ഒരു സെല്ല് റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ 2 വോൾട്ട്, ആ 2 സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജാണ് ക്യാൻസൽ ആകുന്നത്. When one cell is reversed, there will be a decrease of the EMF of 2 cells. That you remember. Calculate the number of cells reversed. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 വോൾട്ടിൻ്റെ 36 സെല്ല് അവ സീരീസിലാണ്, ചിലത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. അതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഈ 144 നിന്ന് 88 കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര സെല്ല് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം. We have to find the number of cells reversed. Answer 2, 5, 10, 7. Answer is D, that is 7 cells reversed. Explanation. Number of cells is 36. EMF of one cell is 4 volt. Therefore, total EMF is, a given total EMF is 88. 88. That is the reading. Actually, when all of them are in series, we get 144. Let the number of cells reversed by Y. Y എന്നുള്ള ഒരു unknown quantity ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക. The required equation E effective is equal to NE minus 2E for one cell. Therefore, Y cell reversed 2YE. Therefore, 88 is equal to 36 into 4 minus 2Y. 2Y into 4. 2Y into 4. 4 voltage EMF. That is 88 is equal to 140 minus 82Y. That is 82Y is 56. Y is 7. Therefore, there are 7 reversed cells. Next question. N cells have EMF E and internal resistance small r and connected to an external resistance capital R. They pass the same current whether the cells are connected in series or in parallel to each other. Then which of the following conditions are true? Oh, conditions is true. Which of the following conditions is true? That is enough. അതായത് N cells ഉണ്ട്, ഓരോന്നിൻ്റെ EMF E ആണ്, ഇന്റർനൽ സ്മോൾ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ സീരീസ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറുമായിട്ട്, അപ്പോൾ സീരീസിലാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലുകൾ സീരീസിലാണെങ്കിലും പാരലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരേ കറണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. എങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ ഒരു 4 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആർ is small r, ഇപ്പോൾ ക്യാപിലാർ എക്സ്റ്റേണൽ, സ്മോൾ ആർ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ സെൽ. Small r is the internal resistance of one cell. So the first condition is capital R is equal to small r. Second is small r is NR. Third is R is equal to NR. D, R is equal to N square R. You look here. Answer is D. That is, answer is A. Answer is A. That is capital R is small r. Current passed through the external resistance when the cells are in series is I1 is NE by R plus NR. Current passed through the external resistance when the cells are connected in parallel is I2 is
NR by NR plus R. You see the relation. I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസിലെ കറണ്ട് NE by ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് NR. പാരലാണെങ്കിൽ NE by സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് R. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് അറിയാം? ഒരു സെല്ലിൻ്റെ EMF E by ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് സ്മോൾ R by N. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ റിലേഷൻ. കാരണം പാരലിൽ നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ EMF കിട്ടുള്ളൂ, നെറ്റ് EMF. അപ്പോൾ കറണ്ട് E by R പ്ലസ് N റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് R by N. താഴെ മുകളിലും നമ്മൾ N കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് NE by NR പ്ലസ് R എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, സീരീസ് ആണെങ്കിലും പാരലാണെങ്കിലും കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തതിൽ NR എടുക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ആർ വേണം എടുക്കാൻ, എൻ്റെ കൂടെ, അത് ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പാരലെടുക്കുമ്പോൾ N എടുക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കണം. കാരണം അത് അവിടെ കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. I1 ഈസ് I2. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ NE by ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് NR ഈസ് ഈക്വൽ ടു NE by സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് R. NE വിൽ ക്യാൻസൽ. R പ്ലസ് NR ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് R. R minus NR is equal to R minus NR. R into 1 minus 1. R is taken as common factor, equal to small r into 1 minus n. That is 1 minus n will cancel. Capital R is small r. That is the answer. Next question. When cells are connected incorrectly in series, total internal resistance is also affected. Is it true or false? അപ്പോൾ സെല്ലിപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്ന് പിടിപ്പിക്കണം. തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകറക്റ്റ് കണക്ഷനാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ. ഇങ്ങനെ സെല്ലുകൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്, ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? എ ട്രൂ, ബി ഫാൾസ്. ആൻസർ ബി ആണ്, ഫാൾസ്. അതായത് സെല്ല് മറിച്ചാലും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Explanation. When L cells, each of internal resistance small r, are incorrectly connected in series, the total internal resistance of cells still remains NR. That is, there is no effect on the total internal resistance of the cells. Question number 9. A battery of EMF 10 volt has an internal resistance of 1 ohm and is charged by a 150 volt DC supply using a series resistance of 19 ohm. What is the terminal voltage of the battery? A battery of EMF 10 volt has an internal resistance of 1 ohm and it is charged by a 150 volt DC supply during using a series resistance of 19 ohm. What is the terminal voltage of the cell? അപ്പോൾ ഒരു 150 വോൾട്ട് ചാർജർ കൊണ്ട് നമ്മൾ 10 വോൾട്ട് സെല്ലിനെ ചാർജ് ചെയ്യണം. ഒരു 19 ഓം സീരീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെല്ലിൻ്റെ ആ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 1 ഓം ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്? 15 വോൾട്ട്, 20 വോൾട്ട്, 17 വോൾട്ട്, 25 വോൾട്ട്. ലുക്ക് ഹിയർ, ആൻസർ സി, ദാറ്റ് ഈസ് 17 വോൾട്ടാണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ടറ്റം തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ. EMF of cell, that is E is equal to 10. Internal resistance 1 ohm. DC supply is 150 volt ചാർജ് ചെയ്യാൻ. Resistance is capital R is 19 ohm. E effective 10 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 10 വോൾട്ട് ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 150 minus 10, that is 140 വോൾട്ടാണ് എഫക്റ്റീവ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ R പ്ലസ് R ഒരു എക്സ്റ്റേണലും ഒരു ഇൻറ്റേർണലുമാണ്. അപ്പോൾ 19 plus 1, that is 20 ohm. I is E effective by R plus R, that is 140 by 20, 7 ampere. 7 ampere. ഇത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. EMF of battery plus voltage drop across the battery. EMF of battery plus voltage drop across the battery, that is 10 plus IR. IR is 7 ampere.
Internal is 1. Internal is 1. Therefore, 10 plus 7 into 1, 10 plus 7, 17 volt. Therefore, the terminal voltage of battery is 17 volt. That is all with your 13th class on entrance physics, medical and engineering. Thank you very much.